नमः सर्वेभ्यः। अद्य तिङन्तप्रक्रियायाः 13 पाठः। जनवरी मासस्य 11 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अभ्यासात् पूर्वं किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः। भादिगणः भादिगणस्य प्रक्रियायां स्मः। भादिगणस्य विकरणः शप्। औत्सर्गिकतया कर्तरि शप् इत्यनेन कर्तर्थे सार्वधातुके परे धातुभ्यः शप् विहितः। सर्वेभ्यः धातुभ्यः शपेव विहितः। तदपवादत्वेन शपः अपवादत्वेन दिवादिभ्यश्यन् स्वादिभ्यश्नुः इत्यादि तत्तद्गण विशिष्टविकरणप्रत्ययाः विधीयन्ते। यत्र विशिष्य कोऽपि विकरणः न विहितः तत्र शपेव भवति इति नियमः। भादिगणस्य विशिष्य किमपि न विहितम्, अतः शप् विकरणः। शपि परे सामान्यमङ्गकार्यमस्ति गुणः। इगन्तानाम् अङ्गानां सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति। ह्रस्व अथवा लघु इगुपधानाम् अङ्गानां पुगन्तलघुपधस्य च इत्यनेन गुणः भवति। एतदेव सामान्यम् अङ्गकार्यम्। एतदतिरिच्य यानि अथवा ये धातवः यथा अदुपधाः अथवा गुरुवर्णः उपधायामस्ति तादृशाः वर्णाः तेषां किमपि न भवति, अङ्गकार्यं किमपि न भवति इति सामान्यः नियमः। किन्तु तत्र केषाञ्चन धातूनां विशिष्टानि कार्याणि विहितानि सन्ति। भादिगणे सहस्राधिकाः धातवः सन्ति। तत्र 46 धातवः विशिष्टाः सन्ति। येषां किञ्चित् विशिष्टं कार्यं भवति। एतच्च विशिष्टं कार्यं त्रिधा भवितुमर्हति। प्रथमः अस्ति धात्वादेशः लोपः आगमः। धातोः पूर्णस्य धातोः अथवा अवयवस्य स्थाने कश्चन आदेशः स्यात्, अथवा धात्ववयवस्य लोपः स्यात्, अथवा आगमः स्यात्। द्वितीयमस्ति विशिष्टः विकरणप्रत्ययः। यथा दृष्टवन्तः सामान्यतया शब् विकरणः विहितः, किन्तु क्वचित् भादिगणे पठितानां धातूनाम् अन्यः कश्चन विकरणः भवितुमर्हति। तद्विधायकानि सूत्राणि ज्ञातव्यानि। तृतीयमस्ति स्वार्थे विशिष्टाः प्रत्ययाः। केषाञ्चन धातूनां स्वार्थे केचन प्रत्ययाः नित्यं भवन्ति। ते के प्रत्ययाः, प्रत्यये कृते कथं रूपम् इत्यादि ज्ञातव्यं भवति। वयं तु इदानीं प्रथमं कार्यं दृष्टवन्तः। धात्वादेशः आगमः लोपः इति सर्वमपि अधीतम्। तत्र धात्वादेशे पाघ्राद् मास्थां नादाण् दृश्यर्ति सर्ति सदशदां पिबजिघ्रधमतिष्ठमनयच्छ पश्यर्च्छ धौषीयसीदाः। 11 धातवः सन्ति। पा घ्रा ध्मा स्था म्ना दाण् दृशि दृशिर्प्रेक्षणे अर्ति ऋ धातुः सर्ति सृ धातुः सद शदाम् सद् षद्ल तथा षद्ल इत्येते धातवः। एतेषां धातूनां पिबादयः आदेशाः साक्षात् विधीयन्ते शिति प्रत्यये। So it replaces the entire dhatu. Pa is replaced by pib, so we get pibati. Ghra is replaced by jighr, so we get jighrati, and so on. Tatah ishu gami yamam chha. Etesham trayanam dhatunam chakaradeshah vidhiyate. Alontyasya ityanena antyasya bhavati. Ish dhatuhu taudadikah. भादिगणे तु गम यम गमल गतौ यम उपरमे इति धातुद्वयं। तयोः
अन्तिमवर्णस्य मकारस्य स्थाने छकारादेशः गच्छ यच्छ इति भवति। चकारे कृते छे च इत्यनेन तुगागमः तस्य श्चुत्वेन चकारः गच्छति यच्छति इति रूपं सिद्ध्यति। ततः ष्ठिवु क्लमु चमां शिति इति सूत्रमस्ति। ष्ठिवु इति भवेत् तत्र दोषः, टङ्कनदोषः। ष्ठिवु क्लमु चमां, ष्ठिवु धातुः, क्लमु धातुः, चमु धातुः, चम धातुः, एतेषां शितिप्रत्यये परे दीर्घः विधीयते। अचश्च इत्यनेन अचः दीर्घः। तत्र क्लमु धातुः दैवादिकः, दिवादिगणे भवति। अतः ष्ठिवु चमु इति धातुद्वयं वादिगणे। ष्ठिव इत्यस्य ष्ठीवति इति रूपम्। चमु इत्यत्र वार्तिकमस्ति, आङि चम इति वक्तव्यम्। आङि उपसर्गे एव चमः दीर्घः। अतः आचम इति स्थिते दीर्घे कृते आचामति इति रूपम्। केवलस्य धातोः तु किमपि न भवति। चम चम इत्येव, चमति चमतः चमन्ति इत्येव रूपाणि। आङि उपसर्गे अनेन सूत्रेण दीर्घः विधीयते। क्रमः परस्मैपदेषु इति अग्रिमं सूत्रमस्ति। क्रमु पादविक्षेपे इति धातुः। तस्य धातोः परस्मैपदपरे शिति, शित् प्रत्ययः भवेत्, ततः परस्मैपदप्रत्ययः भवेत्। तादृशस्थले दीर्घः पुनः दीर्घः इति अनुवर्तते। क्रम इत्यस्य दीर्घः। क्रम अति इति स्थिते क्रामति इति रूपं भवति। क्रमधातुः मूलतः परस्मैपदी, किन्तु क्वचित् आत्मनेपदित्वं विधीयते। आत्मनेपदप्रत्ययेषु सत्सु दीर्घः न भवति, परस्मैपदप्रत्ययेषु एव दीर्घः। ऊदुपधायाः गोहः, गुः संवरणे इति धातुः। तस्य उपधायाम् उकारः अस्ति, तस्य स्थाने ऊकारः आदेशः विधीयते। अचि अजादौ प्रत्यये परे। शप् प्रत्ययस्तु अजादिः अ इति। सर्वदा अजादित्वं हलादित्वम् इत्यादि अनुबन्धविनिर्मुक्तस्यैव परिगणनम्। Always that is the rule. If you are looking at whether something is ajadi or haladi or whatever, always it is after removing the anubandha. It is not with anubandha. अतः अ इति प्रत्ययः शप् अजादिः। अतः तस्मिन् परे उपधादीर्घः गूहति इति रूपम्। कृपोरोलः इत्यनेन कृप् धातोः रेफस्य स्थाने लकारः विधीयते। तथा कृप् अ इत्यस्ति। अयं लघूपधः, पुगन्तलघूपधस्य च इत्यनेन गुणे कृते कर्प् अ। उरण्रपरः इत्यनेन रपरत्वं कर्प इति भवति। तत्र कृपोरोलः इत्यनेन लत्वे कल्पते इति रूपम्। केवलस्य धातोः अपि यत्र गुणः नास्ति, ऋकार एव श्रूयते, तत्रापि अनेन सूत्रेण लिकारः विधीयते। यथा कृप् त निष्ठा क्त प्रत्यये गुणनिषेधः अस्ति, गुणो न भवति। कृप् त इति स्थिते अनेन लिकारादेशे क्लुप्त इति रूपमपि अनेन सूत्रेणैव सिद्ध्यति। ततः षस्ज् इति धातुः अस्ति। धात्वादेशः सः इत्यनेन सत्वे कृते सस् ज्। तत्र सकारस्य स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन श्चुत्वं सश् ज्। ततः झलां जश्चषि इत्यनेन जष्ट्वे सज्ज इति भवति। अतः सज्ज इति अङ्गम्, सज्ज असज्ज। एतत्तु शपं निमित्तीकृत्य कृतं कार्यं न. It is just a sandhi karya which happens because of the letters in the dhatu itself. Okay. So etani karyani vishishtani adesha rupena bhavanti. ततः लोपः उपधायाः नकारस्य लोपः विहितः सूत्रद्वयेन। दंशसंजस्वञ्जां शपि इति रञ्जेश्च इति च। शपि परे
एतेषां धातूनाम् उपधायां यः नकारः तस्य लोपो भवति. दंश इत्यत्र दश इति भवति. संज इत्यत्र सज इति, स्वंज इत्यत्र स्वज, रंज इत्यत्र रज, रजति रजते दशति इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति. ततः आगमः, आगमविधायकम् एकमेव सूत्रमस्ति, रधिजभो रचि इत्यनेन रधधातोः जबधातोश्च नुमागमः विहितः. तत्र रधधातुः भौवादिकः न. जभी गात्रविनामे इति धातुः एव वादिगणे अस्ति. तस्य नुमागमे जन भ, नष्टापदान्तस्य झलि इत्यनुस्वारः, अनुस्वारस्य परसवर्णः जम्भ, जम्भते इति रूपं सिद्ध्यति. Okay. So these are the sutras to remember when we are looking at the Bhadigana. Okay. So it's always useful to have the Dhatu Patha of hers, as in the Pushpa Dikshit Dhatu Patha in hand, so that the moment you look at it and see that it is a Vikari Dhatu, you can come to this section. Even if you don't remember all the sutras initially, at least it should tag a red flag. As soon as you see that label that it is a Vikari Dhatu, you should know that there is something special. So you come over and at least check this section to see what is it that is special. So now the exercise. So mainly focusing on the Anga Karya. Okay. So what is the Anga Karya? So it is good whenever I give these exercises, if you have the time and this, please work it out from the beginning, as in all the steps, and arrive at the forms. Okay. So I will tell you that Tinganta Prakriya is more than 50% your work. The more you work it out, the stronger you will be in Prakriya. Okay. It is always, it's like mathematics. You have to work it out, and only then you will be very familiar with the sutras and very conversant with the forms. So even though I might not ask for the full Prakriya, as in this exercise I said only the Anga Karya, but still you can work out the whole Prakriya and get the forms. So you see the Dhatu and you get the forms immediately. That is the objective of any exercise that I give. So whatever you have learned so far, you have to keep applying again and again till it comes naturally. So now we will start. Any volunteers? Ravi Chandranji? Can you hear me? Yes. Okay. Pung, Parane, Atmane Pade, Halantyam, so get Poo, and Poo with Kartarisha. So Sarvadhata Kardatyo, so you get O plus R. Then it become Pava plus R. Then it become H-I-A-Vacha, you get Pava plus R. Pavu plus R. Then you get Pavate, Pavete, Pavante, Pavata, yes. Pavata. Right. So Pu, so the Anga Karyam atra Sarvadhatuka Ardhadhatukayoho ityanena gunaha, because it is an Iganta. Okay, next. Gamru Gatau. So it's Sangya, so you get Gam plus R. So then you have that Ichu Shami Amam Chah. So Ma gets replaced by Cha. Then Checha you get Tukagama. So you get Ga It plus Cha, which with the Chutwam you get Gach plus calculation R is there. So Gach plus R. Then you get Gachati, Gachanti, Gachati. Yes. So Gamu dhatoho ishu gami yamam chaha ityanena makarasya sthane chakaradeshah chakare krate tugagamaha. So you get Gacha. Next. She Shaye, which is Parasme Pade. This is straightforward. She plus R. And then Guna with Savadata or with the Guna. So you get She, then it will become Shaya plus Shaya plus R, then become Shayati, Shayataha, Shayantaha. Shayanti. Yeah. So
It is kshi. Punaha igantam. Igantatvat sarvadhatukarddhatukayoho ityanena gunaha ayadeshah. Echoyavayavah kshaya iti angam. Thank you. Sharma Mahodaya. Can you hear? Noise. Can you hear? Shruyate va? We cannot hear you if you're... धात्वादेः शः सः सस्ज लकारः तिप्तस्झि अनुदात्त गिन्न आत्मनेपदम् सस्य ता कर्तरिषप् सस्य आता तिथि आत्मनेपदान्तेरे सस्य आते स्तोश्चुनाश्चुः सज्ज आते सज्ज आते सज्जते झलां झसे द अंगकार्यं नास्ति सन्धिकार्यं सकारस्य श्चुत्वं जष्ट्वं सज्ज इति अंगम् अग्रिमम् भ्रूहि भरणे हलन्त्यं भ्रू लकार वर्तमाने लट् तिप्तस्छि स्मरितयितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले भ्रूता कर्तरिषप् भ्रू आता सार्वधातुकार्धधातुकयोः उरण्रपरः भर आता तिथि आत्मनापदानां तेरे भर आते भरते भरति भरते उभयं साधु सो भृ धातोः शपि सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः रपरः उरण्रपरः इत्यनेन रपरः भर इति अङ्गम् अग्रिमम् क्रमु पदविक्षेपे अजननाश्रयित् तस्य लोपः क्रम लकारः क्रम ति कर्तरिषप् क्रम आति क्रमः परस्मैपदेषु क्लम आति परस्मैपदेषु क्रामति आकारादेशः क्रामति अस्तु सो क्रम धातोः क्रमः परस्मैपदेषु इत्यनेन दीर्घः क्रामति शस्ज धातुः आत्मनेपदी वा परस्मैपदी किल सज्जते इति सज्जति इति स्यात् यतोहि अयम् अनुदात्तः नास्ति अकारः शस्जगतौ I think it's Ubhayapadi. Shasja dhatu. Is it? Yeah, Shasja is Ubhayapadi. As per Siddhanta Kaumudi, it's Ubhayapadi. Is it Swarita then? I thought my dhatu patha says it is Udatta. I'll check. Okay. It says Sajjati and Sajjate both as per the Siddhanta Kaumudi. Pushparikshit gives only Sajjati. The dhatu patha, I'll check it out. Okay. Thank you. Dhanyavadaha Sharma Mahodaya. Anybody else? Nitish Chandra. Yes, but there is a lot of background noise. So, you are traveling, or no? There's Yeah, I don't know. Is it sorry. too much? Is the noise too much?
Yeah, I mean, I cannot make out what you are saying clearly. There is a lot of noise. So it's something in your background, is it? Okay. So you can tell it's okay. I mean, if you speak a bit louder, maybe. Okay. डी विनायसागतौ सिंहकारं लोपं कृत्वा डी प्लस च डी प्लस आ सार्वधातुकार्धधातुकयोः सूत्रेण डे प्लस आ एचो यवायवः डय डय डी धातोः इगन्तत्वात् सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः अयादेशः. ओके, नेक्स्ट. गत्यवसाधनेषु धात्वादेशः सत् शप् सत् प्लस and by pagha maska seed plus सीदा. पाघ्राध्मा इत्यनेन धातोः साक्षात् आदेशः. शदसदां शीयसीदाः धौशीयसीदाः सद धातोः सीद आदेशः सीदति. नेक्स्ट. खुर्द क्रीडायां उपधाया कूर्द प्लस उपधायां च इति दीर्घः. कूर्द प्लस कूर्द प्लस कूर्ध. अङ्गकार्यं किमपि नास्ति. उपधायां च इत्यनेन उपधायाः दीर्घः. ओके, सो इट् बिकम्स् कूर्द. धन्यवादः. नेक्स्ट. हरिनारायणन्. रञ्ज् रागे निमिषं तद् किं यदि अहं पश्यामि अत्र नकारस्य हलन्त्यम् इत्युक्ते कृत्वा अनन्तरम् अनुस्वारः अपि गच्छति. सूत्रमेव अहं पश्यन् अस्मि. तत्र अत्र दीयते किन्तु तत्र नकार एव अस्ति. रन् ज. मम सङ्कल्पं कार्यं इदानीं फोन् द्वारा आगतवान् अस्मि, अतः चिन्ता नास्ति. रञ्जेश्च इत्यनेन हरि ओम्. There is some break. I could not hear you properly. हरि ओम्. न श्रूयते महोदय. अहं फोन् द्वारा आगतवान् अस्मि, सङ्गणकं कार्यं न करोति, अतः नोट्स् द्रष्टुं चिन्ता. चिन्ता नास्ति. कोऽपि करोति अतः तत्र सूत्रं द्रष्टुं चिन्ता नास्ति. हिमांशु महोदय. रञ्ज रागे उभयपदी रञ्ज उपदेशे अज नुनासिक इत्यस्य लोपः कर्तरि शप् रञ्जे च रज अ रज रजते रजति. रञ्जेश्च इत्यनेन नकारस्य लोपः शपि. स्फुट विकसने आत्मनेपदी स्फुट उपदेशे जनुनासिक इत तस्य लोपः स्फुट प्लस शप स्फुट प्लस तिप तस जीति ते then shap kartari shap then by lashakva taddhite halantyam tasya lopah then puganta lagu padasya cha spota स्फोटते. शपि परे लघुपधत्वात् पुगन्तलघुपधस्य च इत्यनेन गुणः उकारस्य ओकारः.
Agrimam. Guhu. Samvarane. This is swarit, that's why ubhaypadi. Guha ubdeshe janunasik it tasya lopaha. Kartarish, then the tiptas g and all that, then guhu plus shap plus t, then guhu so lashakotadite and all that, and then ut upadhayaha goha, so guha plus so that is guhate guhati. Right. So ud upadhaya goha ityanena dirghaha. धन्यवादः. Paul. Me? Okay. You can hear me now? Yes. Okay. Chung. Okay. Chung gatao. So it's, yes, anubandha lopaha. That chu plus shap, chu plus a. With the sarvadhattuka ardhattuka yoho, you got cho a. And then we have echo yavayavaha. So we get chav, chiava. Chiavate. So chu igantatvat sarvadhatuka dhatukayoh iti gunah avadeshah. Next. Brajin and okay, Brajin, Barjane. So we have anubandha lopaha, upadesha and ujasya it. So we have Barj, and we have Puganta, which makes it Boj. So we get Bojati. Bharjati, yes. So there is Puganta laghupadhasya cha with urandraparaha to get Bharj. What am I thinking? Of course. Sorry, yeah. Okay, it's Bharjati. Yeah. Bharjati. Sorry. And then we have, next is Kripo. Yeah, Bharjati. We have Kripo. Samarche. And so we have, we get anubandha lopaha, and then we have krip, and then we have puganta again, and we get karp. So we get karp, just karp plus a, and then we get kalp plus a. So we get kalpati. We have kripaha, raha, laha as the sutra. So kriporo laha, रेफस्य स्थाने लकारः कल्पते. धन्यवादः. महादेवन. उपदेशे अजनुनासिके इत्यनेन ईर्षि भवति अकारपूर्वकः ईर्षि कर्तरिषत् ईर्षि अंगकार्यं किमपि नास्ति. ईर्ष्य धातुः उपधायां यद्यपि इकारः अस्ति सः लघुः न, अतः गुणः न भवति. ईर्ष्यति इत्येव रूपम्. अग्रिमम्.
इति भवति शकारस्य सकारः शकारस्य सकारः सूत्रेण तिष्ठ इति भवति आदेशः धात्वादेशः कर्तरि शत् तिष्ठ आ ततः परं तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति शपि परे एव धात्वादेशः. You have to remember, I mean, that the nimitta for it is shit. अतः शपि कृते पाघ्राध्मा इत्यनेन आदेशे तिष्ठ अतिष्ठ. अग्रिमम् राई शब्दे कर्तरि शपि इत्यनेन रै आ अङ्गकार्यं किमपि नास्ति सन्धिकार्यमेव राय् प्लस् अङ्गकार्यं नास्ति. एचोयवायावः इत्यनेन आयादेशः रै अ becomes राय. धन्यवादः. Right. So there is no angakarya in rai, just the sandhi to make it rai. Okay. Vasu. I think you have muted yourself. You have to unmute it. We cannot hear you. Can you hear me now? Yeah. Question here, maybe you can explain a bit. Some of the assignments you have given Anudatta, and marking underneath the dhatu. Some of them you have given the swara, the it for Anudatta and Udatta. So if the it as the Anudatta, then it becomes the Atmaneva, right? Right. If Udatta, it is Keshat Karta, depending on Swarita it will all be right? Yes. That's my right. Yes. With respect to regime, it is Anudatta. Yes. It is. It should be Atmanepadin. It is an Atmanepadin. Maybe I heard it wrong. No. He said it as Vajjati, but yeah, I didn't correct it because that was not the key point. Since it is Anudattet, it is an Atmanepadin dhatu. So if it is Swarita, it is always it. Yes. It is. So generally Anudatta is marked. Anudatta is marked. And how would we know whether it is Swarita? I'm not seeing your. It's here. There is 10 Ranja. Ja is Swarita. The horizontal, the vertical line above is Swarita. There is Guhu. 12. It is, yeah, maybe you should, I mean, it's the problem with the font probably. There is that, especially if you have both the marks, the Anunasika mark and that. So it is a bit difficult to see, but it is there. Maybe if you... If it is under the dhatu, that only serves to say whether it is Anita or Sik. Am I correct? Yes. Thanks for the question. Yeah. Anybody else want to go with the remaining dhatus? The Angakaryam? Anybody who has not tried so far? Okay. I think some people did not hear what Vasuji said.
So I was just clarifying about the swaras. If it is anudatta, if the dhatu is marked with an anudatta for the it letter, it will be atmanepadi. If the swara marking on the letter which is not it will tell whether it is anit or set. Okay. So that was his question and answer about it. That's it. Sudhakar Mahodaya. Shru Gatau. Did you complete that or? Yes. Shru Gatau. So should I continue or? Yes, please. Okay. Pragradhva ityanena dhau. Shap. Get a dhava. So Dhavati. Dhavati. It is the Dhatvadesha by Pagradhma Vegitayam Gatau. When fastness or quickness is intended. So in the absence of that sense, you also have another form for the dhatu. Sra. There is sarvadhatuka ardhadhatukayoho and urandraparaha. It becomes sara. So both dhavati and sarati are possible depending on the meaning intended. Okay, next. Swanja parishwange. Swanja upadese ajanunasika it tasya lopaha. Tena swanja. Damsa sanja swanjam shapi ityanena shvaja. The nakara lopaha. Swaja the shap swajati. Right. So swajate, it's an atmanepadi. But the thing is, the nakara lopa happens only after we do shap. Because damsha sanja swanjam shapi. Shapi pare eva nalopaha vidhiyate. Ataha. Khita trase upadese ajanunasika itu tasya lopaha ityana khit shapi pare puganta laghu padasya cha ityanena kheta khetate. Khetate, right. So khita ityasya puganta laghu padasya cha ityanena gunaha. Next. Oh yeah, dhanyavada. Anybody else for the last three dhatus? Sadagopan Mahodaya. Yes. Still listening. It lopaha still. Puganda lagu padasya cha iti shapi pare. No. Etattu shtivuklamu. No, there is shtivuklamu chamam shiti. So there is dirgha. Shtivuklamu chamam shiti iti dirgha bhavati. So sorry. So there is no guna. There is no guna. Steve plus shapa. Stivati. Stivati. Yes. Yami gatra vinami. Jabhi gatra vinami. Yadapi visheshikatu bhadikaram. Radi jabo achi eating. Numa. Numagamo bhavati. Midakantiyat paraha iti. Jan B. Janbh. Janbh. Monoswaraha iti jam. Nashtapadantasya chali. Anuswarasya. Nashtapadantasya chali.
iti jam, and then anuswarasya yahi parasavarnah iti jam. Right. This is anudartayet iti atmipra. Yes. Jambhate. Tru shap. 3 plus shap. Sarudatika ardatika iti. 3 plus shap. 3 plus shap. Tara. Tru becomes tar. Tara. Guna. Uranraparaha. Guna and Uranraparaha. Tar. So tarati. Tarati. Dhanyavada. So, yes, we have done the Angakarya. There are a couple of questions which I skipped. So, there's one, is there an Anudatta mark missing for 21? Khita. Is it Anudattet? I am. Just a second. No, I mean, it is, as per the Pushpadikshit Dhatu Patha, it is, Parasmaipari, it is Khetati. Kheta, Kheta, the Ekara is there. So, Khetati is the form. Okay. So, before that, Sidati ityatra ato gune bhavati va iti prashnaha. Dhaushiya sidaha ityanena. Sid iti adeshaha. Sid a. So it becomes Sida. There is no ato gune. It's only in Piba. Pibadesha where there is a question. So Pibadeshaha adantaha iti Bhattoji Dikshitasya matam. Tatra Piba a. Shapahakare ato gune ityanena pararupam bhavati. Anyatra tu halantaha halantyaha adeshaha ityeva siddhantaha. So there was one more question. I take time in locating the dhatu in the dhatu patha. Is there a shortcut? It depends on which dhatu patha you're using. If you're using a physical book, there is an index. So you have to go by the alphabetical index after doing the prakritika karya. The alphabetical index usually for the dhatu pathas is after it depends. I mean, there are different versions. Some of them do it after the Prakritika Karya. Like they give everything with Sakara, Dhatva Desha Saha, applying Dhatva Desha Saha. Some of them give it separately under Shakara and Sakara. So for those you have to see, otherwise it's relying on the alphabetical. If you're using the soft copy, you have to just hit a search. So I don't see any shortcut for that particular thing. Okay. So now there are a few more questions. In case of Shtiva Shapa, so both Guna and Angakarya Sutra can apply. That is, we can have both Pugantala Bhupathasya cha and Shtivuklamu Chamamshiti. So which are we applying? Shtivuklamu Chamamshiti is a Apavada. So it's a Badhaka because you would have had, if it is Shit, you would have mostly had Guna. So instead of Guna, you're having the Dirgha. So it is Apavada. So we have to apply that only. Guna is always the general thing. Any other thing is an Apavada to Guna. So the form is Shtivati. Okay. Okay. Jabhi or Jabhi. There is Jabhi. The Numagama is not because of Iditonum Dhatoho, it is because of Radhi Jabho Rachi. The sutra specifically says that the Jabha Dhatu gets Numagama when followed by Ach. Okay. So there's one more question regarding Shtiva. Does Dhatva-desha Saha not apply? We saw this Shtivu, Subdhatu Shtivu Shvashkatinam Sattva Pratishedha. So for Subdhatu, Shtivu and Shvashka, there is no Sattva by Dhatva-desha Saha. So there is a specific Nishedha through the Vartika.
There's one more question. How does R become Arti in the sutra and Sr becomes Arti? As I said, the Dhatu Nirdesha, there are two pratyayas which are added to indicate a Dhatu. Ik Shtipau Dhatu Nirdeshe. So we can add ik or Shtip. So Shtip is a pratyaya here which is added to indicate a Dhatu. Because of that there is Guna by Sarvadhatuka Ardhadhatukayoho. So Rti becomes Arti. Similarly, Srti becomes Sarti. So Arti means R Dhatu and Sarti means Sr Dhatu. Any other questions? अस्तु अग्रे सरामः यथा दृष्टं just going back. So विशिष्टानि कार्याणि यानि विधीयन्ते तत्र त्रेधा कार्याणि भवन्ति. धात्वादेशः लोपः आगमः इति सर्वमपि अधीतम्. अग्रिमम् अस्ति विशिष्टाः विकरणप्रत्ययाः. केषाञ्चन धातूनां भादिगणस्य केषाञ्चन धातूनां विशिष्टः कश्चन विकरणः विधीयते. तानि सूत्राणि इदानीम् अधीयन्ते. तत्र एकं सूत्रमस्ति वा भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लशः सूत्रम्. सो अष्टौ धातवः निर्दिष्टाः अत्र भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लशः इति. श्यन् इति अनुवर्तते. कर्तरि शप् दिवादिभ्यः श्यन् वा भ्राश भ्लाश etc. So if you look at the Sutra Patha, so you have Kartari Shap here, followed by Divadibhyashyan. As I said, Sarvebhyaha इदानीं दृश्यते वा the screen? I think I have paused it. Okay. So कर्तरि शप् इति औत्सर्गिकतया विकरणः. सर्वेभ्यः धातुभ्यः कर्तृर्थे सार्वधातुके शप् विधीयते. शपः अपवादत्वेन अन्यानि विकरणानि विधीयन्ते. तत्र दिवादिभ्यः श्यन् इति श्यन्. ततः वा भ्राश भ्लाश इति सूत्रम्. अतः श्यन् इति अनुवर्तते. कर्तरी सार्वधातुके इत्यपि अनुवर्तते. सो श्यन् कर्तरी सार्वधातुके इति अनुवृत्तिः. धातोः इत्यधिकारः. प्रत्ययः परः आद्युदात्तः इत्यपि अधिकारः अस्ति. कः सूत्रार्थः? एभ्यः धातुभ्यः भ्राश भ्लाश इत्यादिभ्यः धातुभ्यः परः आद्युदात्तः श्यन् प्रत्ययः वा स्यात्. सो श्यन् प्रत्ययः विकल्पेन विधीयते कर्तृर्थे सार्वधातुके परे. यथा भ्राश इति धातुः अस्ति तत्र ति प्रत्ययः सार्वधातुकः तस्मिन् परे विकल्पेन श्यन् विधीयते. सो इफ देयर इज श्यन् श्यन् इति इत्यत्र शकारस्य लशक्वतध्यते इत्यनेन इत्संज्ञा नकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन य इति श्रूयते. सो श्यन् इज द विकरण फॉर द फोर्थ गण. यू हैव नृत नृत्यति, दिव दीव्यति, कुप कुप्यति, युध युध्यति. So ya is the vikarana pratyaya for the fourth gana. So here anena sutrena vikalpena shyan vidhiyate. So keshanchana dhatunam So if you look at here, these are the dhatus. Those which are in green color, they are the dhatus of the bhadigana. Bhadiganasya dhatavah तेभ्यः विकल्पेन श्यन् विधीयते. श्यनः अभावे औत्सर्गिकः शप्. Okay. So these 5 dhatus are in the bhadigana. They should have got only shap. अनेन सूत्रेण विकल्पेन श्यन् अपि विधीयते. अतः रूपद्वयं सिद्ध्यति. श्यनः एकं रूपं, शपः एकं रूपं. So among the rest there are 3 dhatus which are in the divadi. Bhramu, Klamu and Tras. Okay. So for these
वस्तुतः दिवादिगणस्य धातवः श्यन् विकरणः स्यात्. By divadibhya shyan, they should have compulsorily got shyan. So this sutra makes shyan optional. So in the absence of shyan, they get shap. Shanaha bhave shap pratyayah bhavati. Truta dhatuhu tudadiganasya dhatuhu. So there is divadi. By this sutra, it gets shyan. In the absence of shyan, tudadibhya shaha ityanena sha vikaranaha bhavati. Okay. So these are the dhatus which are in this. So we will now concentrate on the bhadigana. Tu bhrashri deeptau iti dhatuh asti. Bhrash iti dhatuh. Tasya shyan pratyaye krite bhrashu ya bhrashyati. Shapi krite bhrashu a bhrashati. So it gets two forms, one with shyan and other with shap. There is no angakarya. Okay, angakaryam tu nasti, kevalam vikaranah bhidyate. Shyani bhrashyati iti rupam, shapi bhrashati iti rupam. Agrimaha tu bhlashri deeptau iti bhlash iti dhatuhu. Once you remove adirnyatudavaha and upadeshaya janonasika, tatrapi shyani bhlashyati iti rupam, shapi bhlashati iti rupam. Bhramu dhatuhu. So it is in both the ganas. Bhvadau भ्रमु चलने इति धातुः अस्ति. दिवादौ भ्रमु अनवस्थाने इति धातुः अस्ति. तत्र भादिगणस्य धातुः भ्रम श्यनि कृते भ्रम्यति इति रूपम्. शपि कृते भ्रमति इति रूपम्. Okay. Yes, sorry. Bhrashra and bhlashra are atmanepadi dhatus. It should be bhrashyate or bhlashyate. Okay. Yes, they are atmanepadi. So bhramudhatuhu bhadau yaha bhramudhatuhu tasya bhramyati bhramati iti rupam. So in divadi there is a bhramudhatu. It gets a dirgha when followed by shyan. Okay, so there is bhramyati and bhramati. So we will see that later in the divadigana. Kramu padavikshepe iti dhatuhu. So asya vishaye ekam vishishtam sutram purvameva pathitam. Kramah parasmaipadeshu ityanena dirghaha iti. Atra tu shyan vikaranaha vikalpena vidhiyate. Shyani kramyati iti rupam. So kram ti shyan pratyaye kram yati. Atrapi kramah parasmaipadeshu ityanena dirghaha bhavati. Parasmaipadapare shiti. So krama gets dirgha when followed by a shit pratyaya in parasmaipada. I mean when in turn followed by a parasmaipada. So shyani pare api kramah parasmaipadeshu ityanena dirghaha. Shapi pare api dirghaha. Ataha shyani kramyati iti rupam. Shapi tu kramati iti rupam. So it gets kramyati and kramati. And then lasha kantau iti dhatuhu. Tasya shyani shapi. Shyani lashyati, shapi lashati. So there is no angakarya for this. So there is either lashyati or lashati. So these five are the dhatus belonging to the bhadigana which get an optional shyan in addition to the shap. Bhrasha, bhlasha, bhramu, kramu, lashaha. The rest belong to a different gana. Any questions here? Okay. So idam prathamam sutram va bhrasha bhlasha bhramu kramu klamu trasi truti lashaha. So there's a question, what are the English meanings of these dhatus? I mean, some of them are very obvious. Deeptau means to light or to shine, so on. Chalane is to wander. Bhramyati or bhramati is to wander.
Kramati is to just move, take steps one after the other. Klamuglanau is to be sad or depressed. Udvega is anxiety. Chedana is to cut. Kanti is again luster. So as I said, the meanings of the dhatus, it is all very indicative. Dhatu pathe yaha arthaha nirdishyate saha upalakshana matraha. Always remember that the artha of any dhatu is not final and it is not a fixed thing. Okay, the meaning of dhatus is a very, very wide thing. The exact meaning depends only on the context, and upasargas cause a lot of subtle changes. Even without it, the meaning in which a dhatu is used will change depending on the context. So yaha arthaha asti satu kevalam upalakshanataya kashchana arthaha. So if you check in any dictionary, you should find the general meanings or the range of meanings. If you look at say Apte or Monier-Williams, you will know the range of meanings in which the dhatu is used. Agrimam sutram asti shruvashrucha. So shruvaha shtekachanam shru cha iti paratrayam shnuhu iti anuvartate. So sutra pathe pashyamaschet swadibhyaha shnuhu shruvaha shru cha ityasti. Dhatoho atyadhikaraha pratyayaha paraha adyudattaha. So there are two things which are given by this sutra. Anena sutrena karyadvayam vidhiyate. Ekam tu shru dhatoho paraha adyudattaha shnu pratyayaha syat. Dhatoho shnu vikaranaha vidhiyate. Shapaha apavadatvena shru dhatoho shnu iti vikaranaha vidhiyate. Aparancha shru dhatoho shru iti adeshah syat kartrarthe sarvadhatuke pare. So there is an adesha called shru. Please remember, this is one thing which most of the people are confused, and I've seen a lot of people who make a mistake in shrinoti. There is shru and there is shru. That is totally different. In shru, there are three letters. Shakaraha asti, rephaha asti, ukaraha asti. Shru ityatra tu shakaraha asti, rikaraha asti. There is no repha, there is only rikara. There is shakara and rikara. Whereas in shru, there is shakara, repha and ukara. Okay? So, shru dhatohu ubhayatapi rupani bhavanti, and most people make a mistake in writing it. There is also the confusion because, in writing this shru ityasya lekhanavasare bahutra anyathapi lekhanam sambhavati. You can just write it like you are writing this shru with just sh and then give the rikara mark. So actually the font which I use gives that. I have used a different font only for shru just to bring out the difference. Okay? It is written in both ways. Whichever way it is written, the letters there are only two. Shakaraha, rikaraha. Shrinoti ityatra sayeva. Shakaraha, rikaraha. Kintu shrutam ityatra tu shakaraha, rephaha, ukaraha. So you have to take care both in writing and in pronouncing the forms of this dhatu. A very popular dhatu. Sarvatra upayujyate tathapi bahutra lekhane ucharane cha doshaha kriyate asmabhihi. Kimuchyate anena shru dhatoho kartrarthe sarvadhatuke pare shnu pratyayah syat. So shru dhatoho bhadigane asti kintu shapam badhitva anena shnu iti vikaranaha vidhiyate. Tathaiva धातोः स्थाने श्रु इत्यस्य स्थाने श्रु इति आदेशः विधीयते. श्रु श्रवणे इति धातुः. सो श्रुति. सो धातोः स्थाने श्रु इति आदेशः. विकरणः श्नु. श्नु इत्यत्र शकारस्य लशक्वतद्धिते इत्यनेन इत्संज्ञा लोपे नु इति भवति. So this is the normal vikarana for the fifth gana. पंचमगणस्य धातूनां श्नु विकरणः औत्सर्गिकः. सुनोति इत्यादीनां, दुनोति इत्यादीनाम्. अत्रापि सः एव विकरणः. धातोः स्थाने आदेशः. So both these are given by the same sutra. श्नु विकरणः, धातोः स्थाने आदेशः. शृणुति. Okay. So the forms of the dhatu
are shrunoti, shrunutah, shrunvanti. So once you add a different vikarana, the forms are completely like the forms of the fifth gana. Panchama ganasya dhatunam sunoti, sunutah, sunvanti, chinoti, chinutah, chinvanti इत्यादीनां धातूनां यानि रूपाणि तथैव रूपाणि भवन्ति शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति इत्यस्य. So for this dhatu we are not studying the rupa siddhi now. Idanim asya रूपाणि न अधीयन्ते. Just remember that it gets a different vikarana. Asmin vikarane krute katham रूपाणि भवन्ति इति we will study when we study the स्वादिगण. स्वादिगणस्य अध्ययन समये अस्य रूपाणि अधीयन्ते. So there is one more question which somebody asked earlier also. Why is Shru Dhatu in the Bhadigana? This is not an optional Vikarana. Vaikalpikaha Vikarana Pratyaya na. It is a compulsory Vikarana. So Sarvadhatuka Lakareshu Sarvani Rupani Diva Swadiganasya Iva Bhavanti. So it resembles the Swadigana Dhatus completely. So why is this Dhatu in the Bhadigana? So somebody asked me. I don't have an answer as of now. I have asked some of my teachers and etavata tu kim prayojanam syat iti na jnayate. So it is, if there is anything, I'll let you know. But the forms sarvadhatuka rakareshu rupani tu swadiganasya rupani iva bhavanti shru dhatohu. Shruvashricha ityanena shnu vikaranaha dhatohu shru adeshaha. So that is why wherever we are having the sarvadhatuka lakara forms, it is always shru. Okay? Shrinoti, ashrinot, shrunotu, etc. Ardhadhatuka pratyayeshu tu shrutam, shruyate, ityadini rupani. Shroshyati, shrota, ityadini rupani. Okay? So there is a difference in how we write. अत्र कश्चन प्रश्नः सूत्रे चकारः किमर्थः तदेव कार्यद्वयं विधीयते अत्र पूर्वतनसूत्रेण श्नु विकरणः विकरणेन सह धातोः श्रृ आदेशः सो श्रुवः श्नुः श्रृ च सो देयर इज बोथ सो श्नु विकरणः भवति श्रृ इति आदेशश्च भवति समुच्चयार्थः चकारः. Okay. अग्रिमं सूत्रमस्ति अक्षोऽन्यतरस्याम्. अक्षः अन्यतरस्याम् इति पदद्वयम् श्नुः इति अनुवर्तते कर्तरि सार्वधातुके. You can see it's the same series. स्वादिभ्य श्नुः श्रुवश्च अक्षोऽन्यतरस्याम् तनुकरणे तक्षः. They are all in the series. So अक्षोऽन्यतरस्याम् इत्यत्र श्नुः इति अनुवर्तते. कर्तरि सार्वधातुके इत्यपि अधिकारः as usual. So अक्ष धातोः परः आद्यदात्तः श्नु प्रत्ययः वा स्यात्. अन्यतरस्याम् इत्यस्य विकल्पः इत्यर्थः. So there is an optional श्नु प्रत्यय for the अक्ष धातु कर्तर्थे सार्वधातुके परे. Akshu vyaptau iti dhatu. So this is a dhatu of the Bhadigana. Here it is an optional shnu pratyaya. So shnu pratyaya kate aksh nu ti. Akshnoti, akshnutaha, akshnuvanti ityadini rupani. Shaknoti, shaknutaha, shaknuvanti ityadi ritya. So these forms, the forms with shnu vikarana resemble those of the fifth gana and will be studied in the fifth gana. So ayam वैकल्पिकः विकरणः अतः तदभावे शपि अक्ष अति अक्षति अक्षतः अक्षन्ति इत्यादीनि अपि रूपाणि सन्ति. So both kinds of forms are possible. Okay, since it is an optional vikarana pratyaya. अक्ष्णोति अक्षति इति रूपद्वयम्. अक्षति इत्यत्र अङ्गकार्यं किमपि नास्ति. So it is just अक्ष अति अक्षति अक्षतः अक्षन्ति इत्यादि. So श्नु प्रत्यये तु विशिष्टानि अङ्गकार्याणि सन्ति. स्वादिगणे पठामः. Excuse me just for a moment.
Okay. So akshonyatarasyam ityanena vikalpena shnu vikaranah vidhiyate aksh dhatoh akshnoti akshati iti rupadvayam. Agrimam sutram asti tanukarane takshah. तनुकरणे इति सप्तमी एकवचनं तक्षः इति पंचमी एकवचनं श्नुः इति अनुवर्तते कर्तरि सार्वधातुके तनुकरणार्थे विद्यमानात् तक्ष धातोः. So tanukarana is the meaning. So tanukarana is to make something smaller. You scrape off or you peel off and you make something smaller. So that is called tanukarana. It's like you raise wood and make it smaller. So that is the meaning in which it is usually used. So tasmin arthe vidyamanat dakshadhatohu paraha adyudattah shnu pratyayah vasyat. So there is an optional shnu pratyaya kartrarthe sarvadhatuke pare. Takshu tanukarane iti dhatu. So there is one more taksha dhatu, taksha tvachane, okay, which means to cover or to peel. Okay, so सह धातुः तस्य धातोः श्नु प्रत्ययः न भवति. The same dhatu might be used in different meanings also. अतः अन्येषु अर्थेषु अस्य श्नु विकरणः नास्ति. तनुकरणार्थे तु श्नु प्रत्ययः विकल्पेन विधीयते. तक्ष नु ति तक्ष्णोति तक्ष्णुतः तक्ष्णुमन्ति इत्यादीनि रूपाणि. तदभावे कर्तरि शप् इत्यनेन शप् तक्ष अति takshati. So there is takshnoti and takshati, rupadvayam, very similar to akshnoti and akshati. So takshaka is one of the words for the carpenter, because he works with wood, derived from this dhatu. Okay, so the next sutra for Vishishta Vikarana is Dhinmi Krinmyor Acha. Dhinmi Krinmyoho iti shashti dvivachanam Acha. So yatha Shruvashricha atrapi karyadvayam vidhiyate. Purvatana sutrad Uhu iti anuvartate. So you can see here Tanadi Krinibhya Uhu Dhinmi Krinmyor Acha. So Tanadi Ganasya dhatoho U Vikaranah vidhiyate. Tadeva anuvartate dhinmi krinmyoho. For the dhatus dhinmi and krinmi, u pratyayah bhavati. Abhyam dhatubhyam paraha adyudattah u pratyayah syat. Dhatvoh cha akaraha adeshah syat. So akara is also an adesha for the dhatu. So it is not the sarvadesha. Shruvashrucha ityanena anekaltvat sarvadeshah. The entire dhatu is replaced by shru. अत्र तु अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य वर्णस्य स्थाने अकारादेशः विधीयते कर्तृर्थे सार्वधातुके परे. Look at धिवि प्रीणने इति धातुः. उपदेशे अजनुनासिक इति तस्य लोपः धिव. इदितो नुम् धातुः इत्यनेन नुमागमः धिन व. Okay, so this is not jhal. Anuswaraha na bhavati. Right? So it's just numagama dhinv. Okay? So this is what is given as the dhinvi, krinvi. So the dhatu is dhinvi is after doing the numagama. So dhinva dhatoho lat lakaraha, lakarasya sthane tibadeshaha. So dhinv ti. Idanim vikaranah asti u. Dhinvi krinvyor acha ityanena u vikaranah dhatoho vakarasya sthane. So the last letter is vakara. Instead of vakara, we have akara. So it becomes dhina u ti. So vakarasya sthane akara adeshah. Tasya akarasya ato lopaha ityanena lopaha. Okay. So there is lopa of the akara. It becomes dhina u ti. The forms are like karoti kurutah kurvanti or tanoti tanutah tanvanti of the tanadigana. So the forms will be dhinu u ti. So there is dhinu. It gets guna by sarvadhatuka ardhadhatukayoho. It becomes dhinoti. So the angakarya again is like that of the tanadigana. Tanadigane yatha dhatunam rupani
तथा रूपाणि भवन्ति. Okay. So we are not studying the forms of the different ganas now, okay, because it will just simply confuse the matters. So when we study the forms of that gana, this will also automatically follow the same pattern. There is nothing else special about this. It's just the change of vikarana. So the change of vikarana completely changes the forms in any sarvadhatuka lakara. Okay. So dhivi. So evameva krivi. So we used a new sutra here, atolopaha. So I'll just atolopaha iti sutram, ataha lopaha iti padadvayam, ataha iti shashthi, lopaha iti prathama, ardhadhatuke ityadhikaraha, asiddhavadatrabhat angasya. Okay. So ataha angasya yena vidhistadantasya akarantasya angasya ardhadhatuke pare lopaha syat. So this is the simple meaning of the sutra. There is something more related to the sutra which we will see sometime else. So samanyataha akarantasya angasya ardhadhatuke pare lopaha. Okay. So if the anga is akaranta followed by an ardhadhatuka, there is lopa. Okay. So atra u pratyayaha. You can see dhina u angam adantam ukaraha ardhadhatuka pratyayaha. This is the only vikarana which is ardhadhatuka, right? Because it is neither shit nor ting. So ardhadhatuke pare akarasya lopaha, so it becomes dhinoti. Similarly, krunoti, it is the same thing. Krivi iti dhatuhu. So tasya evameva. The same thing, you will get the numagama krunvu iti. The only thing special there is the natva by rivarnannasya natvam vachyam ityanena natvam bhavati krunoti ityadini rupani. So the forms of both these dhatus we will study in this atrasti. Evam krimi himsa karanayoscha iti dhatuhu. So upadeshe ajanunasika ita ityanena ikarasya itsamya lopaha kriv. Iditonum dhatoho iti numagamaha krunv. Lat tibadeshaha dhinvi kranmyo racha ityanena vakarasya akaradeshaha u vikaranaha. Atolopaha ityanena akarasya lopaha krun u ti. Sarvadhatuka ardhadhatukayoho iti gune krunoti. Rivarnannasya natvam vachyam. Ata rikaraha asti. Rikarat parasya nakarasya natvam bhavati. Krunoti iti rupam. Dhinoti, krunoti. The forms are like that of tanadigana. Okay. So any questions? There are 5 sutras which give a vishishta vikarana for dhatus in the bhadigana. Va bhrasha bhlasha bhramu kramu klamu trasi truti lashaha ityanena panchanam dhatunam vikalpena shyan pratyayah vidhiyate. Shruvashrucha ityanena shru dhatoho nityam shnu vikaranaha dhatoho shru iti adeshasya vidhiyate. Akshonyatarasyaam tanukarane takshaha iti sutradvayena aksh taksh etayoho dhatoho vikalpena shnu vikaranaha vidhiyate. Dhinvi kranmyo racha ityanena dhivi krivi etayoho dhatoho u vikaranaha dhatoshcha akaraha antadeshaha vidhiyate. So 5 sutras which give a specific vikarana for the dhatu. So vikarane krute sarvadhatukeshu rupani tu sarvatha bhidyante. Any questions? Swami, it's not a question, just a thought. Instead of u and then having another adesha, because atolopa always deletes that a, right? Yeah. So if you had made a oong or something, then T-lopa would have done that. So if we had made a, sorry, if we had made? Instead of oo, oong, something like a nitva. No. Oo is a vikarana, no. There is a difference between an adesha and a vikarana. It has to be a pratyaya. No, in that sutra, yeah, he does the oo adesha and also gives a a. Yeah, as I said, if the u is not made a pratyaya, the further things will not happen.
यदि उकारः प्रत्ययत्वेन न दीयते, say for example there is lopaschasya अन्यतरस्यां voh, there is which gives a pratyaya ukara. Only if the ukara is a pratyaya, those karya can happen. If it is directly an antadesha for the dhatu, you cannot have those karyas. If it has to be a pratyaya. U is a pratyaya. I'm not disagreeing with the pratyaya, but the sutra which gives krinvi, that this thing, it said and it also giving an akara adesha. How else can you do it? What else could have been? As I said, you cannot change the u because it is a vikarana and it is from the anuvritti. You cannot change it. One thing which he might have done, which I thought just now, is he could have directly deleted the end. Then it would be your lopahacha. The lopa. Instead of doing an can be done. But that, I mean, probably he did that because it is laghava. Because lopa is, it requires more this. And why he does that is this. Because of sthanivat bhava. We do the ato lopaha. See, krinu uti. Okay, why don't we apply puganta laghupadhasya cha now? Kimartham puganta laghupadhasya cha iti na bhavati. Akarasya sthanivat bhavat na bhavati. Okay, the sthanivat bhava is because of achah parasmin purva vidhau. It can happen only if it is an ajadesha. Only if it is a lopa for the akara. If he directly deletes the vakara, you cannot have sthanivat bhava. Because it is not ajadesha. If there is no sthan... You can always do the lopa using one of those 3 lopa pratyayas, right? Then also that does not matter. There is no sthanivat bhava, no. You cannot bring in that by sthanivat bhava. Whether you do lopa or look. It doesn't matter. I mean, you cannot bring it by sthanivat bhava. You need sthanivat bhava to operate here. So that the kli does not get the... guna. There is no guna. There is no guna because of the sthanivat bhava. So for sthanivat bhava, it has to be an achaha lopaha, ajadeshaha, paranimittaha, ajadeshaha sthanivat syat. So that is why he converts it into an akara and then deletes it. Thanks. Yeah. Okay, अत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति. अतो लोपः इत्यस्य प्राप्तेः पूर्वं कथम् अकारस्य आगमः? As I said, the sutra itself gives dhinvi krinvyoho ach. The sutra itself gives an akara as the adesha for the anta. Antyasya vakarasya sthane akara adesha. U pratyayah. Ubhayam api tenaiva sutrena vidhiyate. Both the karyas are given by the sutra itself. The sutra says that you add the u vikarana and also there is an akara adesha. Sharma Mahodaya. धातुः उपधायां च न वर्तते किल उपधायां च इति न भवति किल तत्तु रेफवान्तौ उपधायां यस्य धातुः the refa or vakara should be in the upadha not at the end. Thank you. उपधातोः उपधाभूतौ यौ रेफवकारौ तयोः उपधाभूतस्य इकः यथा कुर्द धातोः उपधायां रेफः ततः पूर्वं विद्यमानस्य इकः दीर्घः. तो साक्षात् रेफान्तस्य वकारान्तस्य वा न भवति उपधायां च इत्यनेन दीर्घः. Any other questions? So we have covered the second kind of Vishishta Karya, which is the Vishishta Vikarana. The first was Adesha, Agama or Lopa. The second was the Vishishta Vikarana. So there are 5 sutras for special Vikarana. Va, Bhrasha, Bhnasha, Bhramu, Kramu, Klamu, Trasi, Truti, Lashaha, Shruvashricha, Akshonyatarasyaam, Tanukarane, Takshaha, Dhinvi, Krinvyo, Racha. So the first sutra gives 5 dhatus. After that it is all 1. Shruvashricha is 1. Akshonyatarasyaam, Tanukarane, Takshaha is all 1. Dhinvi, Krinvyo, Racha is 2. So to a total of 10 dhatus in the Vadigana have a special Vikarana. Okay. So the next Karya, as I said, are special Pratyayas which are added to the Dhatu itself.
So those we will see in the next class. Okay. येनाक्षर समाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. So there is a question here. How does khurd become kurd? It does not. I mean, there are two different dhatus. There is kurd and there is also khurd. Both are there. So it will be either kurdate or khurdate. Both forms are there. With the kakara and also a kakara. Okay. So धन्यवादाः सर्वेभ्यः मकरसङ्क्रमणस्य शुभाशयाः. Okay. There's one more question. What, according to your mail, the classes are supposed to start at 6, is it? 7 a.m.? Certainly not. Classes are always from 5:30 to 7. I mean, the class timings are always 5:30 a.m. to 7 a.m. IST. अस्तु, धन्यवादाः.